Kobusch from Germany, who just returned back from Mount Everest from Nepal. And I'm going to translate this whole thing into Hungarian. So if you're watching it from outside of Hungary, please be patient until I tell everything in Hungarian to our Hungarian friends, because we are a Hungarian website. This is the #1 Hungarian outdoor channel, Mozgásvilág, and we cover mountaineering big time. Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok velünk, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt köszönhetem körünkben a kiváló német alpinistát, Jost Kobusch-t, aki nemrégiben tért vissza a Mount Everestről, egy szóló expedíciót vezetett oda, és próbálta télen megmászni palackozott oxigén nélkül az Everestet. Ti, akik követitek mondjuk a hóhatárcsoport híreit, nyilvánvalóan tisztában vagytok vele, hogy ki Jost, illetve követhettétek a vele kapcsolatos híreket. Most arról fogjuk majd kérdezni, hogy hogyan is zajlott ez az egész expedíciós tél. So first of all, Jost, we already have made an interview in Hungarian about your background, where you have started mountaineering and stuff. So probably most of those people who are watching are familiar with who you are, but you can probably recap your previous background in 2-3 sentences. I can, but first, hi László. It's good to see you. Good to see you too. Sure. Okay, I don't know, my background, if it's a job description, basically I do what I love to do, and that's usually a very pure, minimalistic, solo approach in the mountains. So my big objectives are usually by myself. Szóval Jost ugye hegymászó, gyakorlatilag profi hegymászó, és azt csinálja, azzal foglalkozik, amiért szeret, amiért él, és ez az, amivel leginkább foglalkozik, és ezt legtöbbször szólóban, tehát egyedül csinálja hegyeken. Okay, getting back to this expedition, you have started a long way out, so you have left Europe something like at the end of September, beginning of October, which was for me quite interesting to see, to start so early for a winter expedition, because usually winter starts at 21st December. Why was it, and was it a good choice for you? For me, time is key to success. So the whole idea was to go and experiment a little bit and use a long acclimatization so that when the winter starts, I'm actually ready to climb directly to high altitude. I see. Szóval az volt a kérdés, hogy meglehetősen érdekes volt ez a választás Jostól, hogy ennyire korán indul, hiszen téli expedícióra készült az Everesten szólóban. A tél ugye december 21-i felvonulással kezdődik. Jost ehhez képest szeptember végén, október elején elhagyta Európát, és 2 hónapig mászott Nepálban. A válasz az volt, hogy igazából számára az idő a kulcs a sikerhez, és maximálisan fel akart készülni akklimatizáció és minden egyéb technikai szempontból ahhoz, hogy a hegyre készen álljon, amikor eljön a pillanat. During your acclimatization process, you have climbed a few 6,000 meter peaks, among them Amotsang, which was 6,300 something, and that was an unclimbed mountain. Was it a specific choice for you to go for an unclimbed peak, or it was just cherry on the cake? So to me, alpinism is about exploration and about a journey into the unknown. So it's about climbing unclimbed peaks, new lines, and trying things where you're not sure if they're possible. So I love to climb some unclimbed stuff. So yeah, if there was a possibility, I would go for it. Amotsang was on the way and was interesting. Szóval a kérdés arról szólt, hogy ugye az akklimatizációs procedúra során több 6000 méter feletti csúcsot is megmászott Jost. Ezek közül az egyik egy korábban érintetlen hegycsúcs volt, egy 6300 méter fölötti hegycsúcs, az Amotsang, amelynek Jost így az első megmászója lett, és a kérdés arra szólt, hogy szándékosan választott-e megmászatlan hegycsúcsot ehhez a projekthez. És Jost elmondta, hogy igen, alapvetően neki a hegymászás a felfedezésről is szól, az expedíció mindenképpen felfedezésről is szól, úgyhogy ha adott arra a lehetőség, hogy megmászatlan hegyet válasszon, akkor azt ő nagyon-nagyon szívesen ki is próbálja.
This acclimatization process was pretty long, so it was like 2 months at least until the end of December, almost 3 months. Do you think it was a good choice? Did it bring the results that you wanted, acclimatization-wise, or it was just, I wanted to have adventure? It was a bit of both, but I also measured my hematocrit value in my blood. So I did blood measurements to check if the long acclimatization would benefit me with better like biochemical acclimatization. Mm-hmm. I will go partly through so you can translate, and then right. I will go partly and continue. Cool, that's the idea, thanks. Szóval a kérdés arra vonatkozott, hogy nem volt esetleg túl hosszú ez az időszak Jost számára, 3 hónapig tartott gyakorlatilag az akklimatizáció az indulástól számítva, és azt mondta, hogy mindenképpen hosszú időszakot próbált belőni, mert folyamatosan mérte a vérértékeit, a hematokrit szintjét, és ez a biokémiai folyamat, ami az akklimatizáció során zajlik, ez egy hosszadalmas folyamat, és ő ezt tartotta jónak. Okay. So the idea was to stay in an altitude between 4,000 and 6,500 meters as long as possible, because if you acclimatize on high peaks, you are losing resources. You need longer recoveries, and maybe you are, how do I say, maybe you're acclimatizing, but you're also using important energy from your body that you need later for the real expedition. I see. Igen, és ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy ez volt a szándék kimondottan, hogy 4000 és 6500 méter között minél hosszabb időt tudjon eltölteni, mert szerinte ebben a magasságban nagyon jól zajlik az akklimatizáció, ugyanakkor, hogyha magasabbra mászol az akklimatizáció szempontjából, az egyúttal sokkal jobban kimeríti a tartalékaidat is, fárasztja a szervezetet, és ez az energia, ez hiányozhat majd akkor, amikor élesben kell mászni. Ő úgy gondolta jónak, hogy ebben a magassági tartományban hosszú időt eltölteni sokkal hatékonyabb az akklimatizáció szempontjából, úgyhogy ne fárassza ki magát. So I climbed 4,000-6,000 meter peaks, and then I went to base camp, which was good because usually on an expedition you might go up a little bit on the mountain and you go down to acclimatize. But in my case that was not possible. Igen, tehát gyakorlatilag 4 darab 6000 méter fölötti csúcsot mászott meg az akklimatizációs periódus során, mielőtt megérkezett volna az alaptáborba. Ugye normál esetben az akklimatizáció úgy zajlik, hogy a hegyen mászol föl le. Most ez Jost esetében alapvetően nem volt lehetséges. Why wasn't it possible to move up and down? Usually your, let's say 8,000 meter expedition starts with some gentle snow slopes, but my start is rock climbing up to 6B. Igen, a válasz eléggé egyszerű, hogy miért nem volt számára ez lehetséges, tehát miért nem tudott fel alá mozogni a hegyen. Ugye ő egy alternatív útvonalat választott a Mount Everest szóló megmászására, nem a normál Khumbu jégesésen keresztül vezető utat. Azok számára, akik esetleg nem voltak teljesen képben, ugye Jost nem a déli nepáli normál úton mászott, hanem ugyanabból az alaptáborból, de itt a képen látható Lola hágó felől közelítette meg a nyugati gerincet, és ez úgy kezdődik, hogy az alaptábor fölött egy hókúp, majd egy brutális sziklamászás 6B nehézségi fokig, és ez nem az a terep, amin az ember föl alá szaladgál. Now that you have finished the expedition, how would you rate your acclimatization process? Was it a good choice? Are you satisfied with what you have achieved? Or if you have a next time, and I'm sure you want to try, would you approach it differently? I think I would approach it differently. I learned a lot. It was definitely good that I was highly acclimatized when I started rock climbing, but I think that it would be better next time to have a slightly shorter acclimatization and go higher, go to 7,000 before, so that I can quickly push higher, and I realized I can recover fast from the altitude. I see. Ugye itt a kérdés arra vonatkozott, hogy elégedett volt-e ezzel a taktikával, amit kitalált az akklimatizációra, ezzel a hosszal és ezzel a metódussal, és ugyanezt alkalmazná egy következő időszakban, és azt mondja, hogy természetesen rengeteget tanult ezen az expedíción, és legközelebb másképp állna hozzá az akklimatizációhoz, egy picit rövidebbre venné,
és azért beiktatna magasabb hegyeket a 6000 méternél, 7000 méteres határt említette, hogy azért oda mindenképpen föl kellene menni, és ebből a magasságból még azért ő eléggé gyorsan tud regenerálódni. Talking about 7000 meter peaks, what would be your choice if you had to choose now? I would look for either an unclimbed peak or for a peak that has a possibility for a beautiful new line. A kérdés úgy szólt, hogy mi lenne ez a 7000-es az akklimatizációhoz, és egyértelmű válasza volt Jostnak, hogy lehetőleg egy szép és megmászhatlan 7000-es keresne ehhez is, és lehetőség szerint egy olyat, amelyen egy nagyon szép új utat lehetne mászni. That's pretty ambitious, but if you have the time for that, of course, I have seen that you are willing to give the time for these projects. Mentally, was it not too long to be in the mountains? Stupid question, I know, but I have to ask. To be away for such a long time in such a high mountain environment where you meet so few people. I wouldn't say it was mentally so challenging, because I'm somebody who is kind of in a very meditative state of mind, and I can do very well in this meditative state of mind. It was physically a little bit too much, and I had a few problems with regeneration in the very long exposure of altitude. I see. Szóval a kérdés arra vonatkozott, hogy azért ez így összességében egy nagyon-nagyon hosszú időszak volt, ugye szeptember végétől február végéig, ez közel fél év a hegyekben, és nyilván nem volt végig teljesen egymagában Jost, de azért elég sok időt töltött egyedül, és ez mennyire volt mentálisan kimerítő, és ahogy elmondta, igazából nem is feltétlenül mentálisan volt számára megterhelő, hanem inkább maga fizikailag ilyen hosszú időszakot végigcsinálni, az volt számára megterhelő, főleg azokon a részeken, ahol komoly kitettséggel, nagyon komoly fizikai erőkifejtésre volt szükség, ott a regenerációs ideje az lényegesen lecsökkent ahhoz képest, mint amit egy rövidebb időszak alatt tudott volna produkálni. Now, let's get to the mountain, to the core of the things. You have chosen a very, very different approach and a very interesting line going up the Lola Pass, and you have mastered it pretty quickly. How satisfied were you with the first part? I think wasn't it on the second try that you have fixed the line, as I remember? László, thank you so much, because I thought I spent like a month to fix the route till I reached Lola, and I thought, oof, that was so long, and you're like, you fixed it pretty quickly, It seemed to me like that. I mean, it was probably like 3 weeks of kind of work, to fix it. All right. What was the actual question again? You have chosen a pretty difficult and pretty interesting line. And how satisfied you were with the first part of the process? In the beginning, it was a real journey to the unknown, and I wasn't sure if I was able to reach Lola. But once I reached Lola, for me, it was already a success, and I was already satisfied. And then when I was able to create a route that was actually also as safe as possible, then I was really satisfied. Ugye a kérdés úgy hangzott, hogy egy nagyon-nagyon különleges útvonalat választott, nem a normál utat, ugye, hanem a nyugati gerincre a Lola hágon keresztül, és a Lolának az elérése az egy eléggé komoly feladat elé állította. Ezt előtte is elmondta egyébként Jost, hogy ez az egyik neuralgikus pontja lesz az expedíciónak, mert ez egy nehéz sziklamászós szakasz is, illetve objektív veszélyek is vannak bőven, hiszen egy függőgleccser van mellette, fölötte. Ő azért jóval hosszabbnak értékelte azt az időszakot, ami idő alatt sikerült feljutnia. Nekem ez viszonylag gyorsnak tűnt a részéről, ő azt hiszem, hogy 3 hetet említett, hogy ennyi ideig tartott, mire sikerült felmászni ezen a szakaszon, és itt ugye 3 kötélhossznyi kötelet rögzített a sziklán, ez volt az a bizonyos szakasz, ahol 6 B-t kellett másznia, de azt mondja, hogy amiután felért a Lolára, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve már sikeresnek ítélte az expedíciót, mert ez az egyik legfontosabb és legnehezebb pontja volt. After reaching Lola, you seem
to have been stuck for a long time. I know you have gone up to Lola like 3, 4, 5 times. I couldn't even count how many times from middle of January until beginning of February, trying to find a place higher for Camp 2. And the weather was not good. Your food was in the end not really good. How did you live through this whole thing? Okay, so I went up one time with the photographer. So because in the beginning of the expedition I wanted to finish the whole film and photo work. Then I went down and then I went up again so that the photographer could film with the helicopter. And at that point, when I came down, I realized the route collapsed and I had to improvise to even reach base camp. I see. Ugye itt az volt a terve, alapvetően volt vele egy fotós, Daniel Hug, egy német fotós srác az expedíció elején, és neki az volt a feladata, hogy megörökítse az expedíciót, és az volt a koncepció, hogy ezt lehetőleg még az expedíció elején tegyék meg, tehát az elkészülő fotók azok minél hamarabb legyenek meg. Ugye töltöttek is el együtt 1 vagy 2 éjszakát fönt az egyes táborban a Lolán, ahol még ott készített róla fotókat Daniel, és amikor ő elrepült helikopterrel, akkor azt úgy tervezték meg direkt, hogy Jost akkor haladjon fölfelé a Lolára a falon keresztül, hogy a helikopterből is tudjon még róla készíteni képeket Daniel. Most amikor ebből a mászásból haladt visszafelé, akkor gyakorlatilag a jégfal egy része összeomlott, és az útvonal, amit ő kiépített, vagy amin járt korábban, az eltűnt, és itt azért improvizálnia kellett. How did you improvise? When I reached the part where my route would descend the glacier, that's one of the parts where I put a fixed line. There was like a maybe 20 meters long rope. That was everything that was fixed. I saw that the whole route had collapsed and there was only a part of this cut line left. So where the line was cut, I made a knot in it and I used a 6mm rope from my backpack and I just rappelled into the emptiness. I went down there, I was fucking scared and I was just like, I don't want to go up here again, it's too dangerous. Igen, ez elég meredek szituáció volt, ugye ott volt egy szakasz kötél, ami rávezetett a gleccserre, amin le kellett jönnie, és ez az átvezető kötélszakasz szakadt el gyakorlatilag, ott egy 20 méteres kötél maradt, ennek a kötélnek a végére kötött egy csomót, és elővett egy 6 mm-es kötelet a hátizsákjából, és ezt használta ereszkedésre, és gyakorlatilag a mélységbe ereszkedett, úgyhogy nem igazán látta, hogy hova, és eléggé meg volt ijedve ettől a szituációtól, és gyakorlatilag akkor az a gondolatok voltak a fejében, hogy én itt többet nem akarok felmenni, mert ez borzasztóan veszélyes. So how and why did you change your mind and going up again? So first of all, you have to know, I came down with this in mind, the route collapsed, there was no route left. And the next morning I woke up, I tried to go to the dining tent, and I had so much pain in my left foot, I couldn't walk. I was like a Grandpa Jost, you know? And so I was in base camp with a serious injury in my foot that just, because maybe I was under so much adrenaline the previous day when the route was collapsed, that I didn't feel. And then now I was in base camp with this injury and the route was collapsed. It was like the down point of the expedition. Ezután következett gyakorlatilag az expedíciónak a mélypontja, ugyanis miután leérkezett a gleccserről, ugye másnap besántikált gyakorlatilag az alaptábori konyhasátorba, vagy étkezősátorba, mert hogy iszonyatos fájdalmai voltak a lábában, úgy írta le magát, mint hogyha saját nagypapája lett volna, úgy csoszogott, ugyanis valószínűleg túlterhelte a lábában az inakat, és ezt ugye az előző napon még az adrenalin közepette nem annyira érezte, de ez másnapra kijött, és ugye ott volt lent az expedíciós sátorban, az alaptáborban, egy összeomlott, összedőlt úttal, és egy sérült lábbal. Ez volt gyakorlatilag a mélypontja az expedíciónak. So how could you have pumped yourself up again? First of all, I prepared for helicopter evacuation because it was that bad. I couldn't walk, you know. I was, so then mentally I just said to myself, look, if it's over, it's over. Don't worry. You mean I reached Dola, so
for me, it was already a great success. And that's what helped me through, because I knew it was okay to go home, you know? And that's why I stayed actually motivated, and that's why I waited. And after 8 days, I felt like maybe I can try and have at least a look at the route. I see. Igen, gyakorlatilag ő olyan szinten volt ekkor a mélyponton, és annyira gondolta, hogy itt most mindenek vége van, hogy már készült egy helikopteres evakuálásnak a hívására, tehát mentőhelikoptert szeretett volna kérni, de aztán végül azt nem tette meg, és ott üldögélt az alaptáborban, és 8 nap elteltével, ahogy egy picit javult a lába, és kevésbé fájt, természetesen közben mindenféle gyógymódot kipróbált a krémektől kezdve a különböző raktapaszokig a lábára, de lényeg az, hogy 8 nap után nagyjából eljutott arra a szintre, hogy akkor oké, mégiscsak meg lehetne próbálni. Mert egyébként itt úgy gondolta, hogy teljesen számára sikeresen le lehetne zárni az expedíciót, elérte a Lolát, a hágót 6060 méteren, és ezzel megvan az a legfőbb cél, amiért érkezett, mert ugye azért azt előzetesen elmondta, hogy a csúcssiker az nagyon-nagyon-nagyon minimális. So you have decided to press on. I have decided not to push on. I was aware that if I don't push on, my tent and my sleeping bag that I left in Camp 1 is gone. But the idea was to go and see the route again, to go where it collapsed and have a look. So I did that. I went to the route, saw that it collapsed, looked at it, and I was thinking maybe I can climb up there again. But then I just looked at it and I said, no, it's too dangerous. I'm not going to climb up there again. Just looking at it made me feel sick, you know? So I looked at it and I went back to the base camp. Igen, itt ugye még alapvetően nem az volt az elképzelése, hogy na akkor próbáljuk meg újra, hanem azért motoszkált a fejében, hogy fennhagyott egy sártot meg egy elég drága hálózsákot az egyes táborban, amit ő kiépített magának, és ezért azt csak le kéne hozni. Csak ugye visszabattyogott a fallábához, ahol föl kell menni a Lolán, és egyszerűen annyira veszélyesnek látta az egészet, hogy megint az érzés volt, hogy nem, gyerekek, ezt nem lehet csinálni, ez túl veszélyes, inkább visszasétált az alaptáborhoz. But I learned one thing, and that was my foot actually works again. I had some pain, but going there and moving, somehow, you know, I kind of cracked it in a little bit again. I had some issues. I don't exactly know till today what it was, but I still have issues, and I work with physiotherapy on it and so on. Probably it was just like, how do I say, like overloading in a specific angle. But going there to have a look made my foot feel better, actually. Well, it doesn't make sense, but it was like that. So I was back in base camp, and I was thinking, okay, foot works again. Maybe I just need to look for another route now. Igen, ugye gyakorlatilag arra viszont jó volt az a kis terepbejárás, hogy lehet, hogy visszafordult és megrettent megint a hegytől, viszont ismét járatta a lábát, ami ugye korábban fájt neki elég erősen, és arra rájött, hogy a lába azért van olyan állapotban, hogy lehetne esetleg tovább próbálkozni magával a mászással. Az egyébként, hogy mi volt az oka, és mi volt a konkrét sérülés, ezt a mai napig nem tudja. Valószínűleg egy adott szituációban, egy bizonyos szögben úgy terhelhette a lábát, hogy ez nem tetszett igazából a lábfejében valamelyik résznek. Azóta is fizikoterápiára jár vele kapcsolatban, de a konkrét okot azóta sem tudja. Okay, now I had one problem. Yes. You remember I left some rope at the ice edge where I wanted to go up and down, like a fixed line that was approximately maybe 20 to 30 meters long. I see. As a solo mountaineer, I don't bring much rope. So that rope was gone. I didn't have any rope to fix to go up a more difficult route. I see. So I went to Alex Tichon Space Camp, whose Sherpa I know, and I borrowed some rope from them, and I climbed up again to look for a new route. Igen, ugye itt a probléma következő volt, hogy ugye leszakadt a fix kötel, amit felvitt, és ugye ő alapvetően szóló expedícióra készült, ami azt jelenti, hogy hát nem vitt magával túlságosan sok kötelet, csak annyit, amennyit feltétlenül szükségesnek gondolt, és ugye az előző jégomlásban ennek egy része megsemmisült, úgyhogy nem maradt több kötele,
és ilyen 20-30 méternyi kötél lógott csak a falban, de egyrészt nem jó helyen, másrészt azt már nem tudta tovább használni, ahhoz, hogy egy új útvonalat keressen itt a jégolvást megkerülve. Szerencsére viszont ott volt ugye a másik csapat az alaptáborban, akik időközben megérkeztek, Alex Csikon és társai, akik az Everestre készültek szintén, ők a Khumbu jégesésen keresztül, és hozzájuk kopogtatott be, az ő serpájukat jól ismerte, és tőlük vett gyakorlatilag kölcsön egy kötelet. Okay. Second problem was, you remember I climbed some really difficult stuff in the beginning of the route. I did it roped soloing because it was so hard. But after I did that, I left my dynamic climbing rope as a fixed line in there because that's how less rope I brought, you know? I see. So I didn't have any material left to do a rope soloing again, and the rock was really hard. So I couldn't go left side straight off the glacier. I couldn't go up there because I would have to just free solo it. If I fall, I die, and I was not ready to take that kind of risk. Look, it doesn't look like it, but I'm kind of trying to be as safe as possible. A második probléma ugye az volt, hogy volt neki korábban egy dinamikus kötele, azt viszont szintén fix kötélként bent hagyta a sziklamászós betétben, mert hogy azt ugye kötél biztosításos szólóban mászta meg, és ez egy eléggé nehéz szakasz, úgyhogy a dinamikus kötelét ott bent hagyta, így nem volt dinamikus kötele arra a szakaszra. A másik rész pedig ugye a gletscheren felmenni, abban pedig az volt a gond, hogy ez egy eléggé meredek és ráadásul objektív, veszélyes jégfal, és arra nem állt készen, hogy azt mondjuk free solo-ban, tehát a kötélbiztosítás nélkül próbálja meg egyedül megmászni, mert bármennyire is úgy tűnik, hogy nagyon sok kockázatot vállal Jost, azért nem teljesen mentek el otthonról neki, úgyhogy amennyire csak lehet, hogy próbál kalkulált rizikóba menni, és ezt a kockázatot viszont nem volt hajlandó vállalni. Do you have the route picture again? So, I don't know. Do you do the picturing? Megvan az a kép még, ami látszik az út, srácok? Háttérben segítenek itt nekem a kollégák fotóval. Az igen. Okay, so you see this glacier coming down. It's like a tongue. That's where I enter the glacier. Where it's coming down, I'm coming from the left side and entering the glacier usually. Hello? Okay, I can't hear anything anymore. Hello? Hello? Now okay. Sorry, that was some problem with the connection. Okay. So it was on the left side, right? On where this avalanche cone is below. Yeah, that's where I go up, and then I move towards the right side where you see the glacier coming down. Szóval eredetileg ugye a bal oldalon próbált felmenni, ahol az a lavinakúp van ott alul, tehát ugye a középső két gletszernyelv közül a bal oldalon is, aztán azt a kettőt elválasztja egy sziklaborda, egy jó széles sziklaborda, annak a jobb oldalán próbált utána újra följutni a másik gletszeren. Tehát nagyjából a kép közepén. Okay, the rock on the left side to the glacier was too difficult to climb, so what I did was I climbed up where this avalanche is coming down, but on the right side. I climbed up almost to the edge of the glacier and I traversed to the right side there. Wow. És akkor végül azt az utat választotta, hogy végül is az eredeti baloldali gletszernyelvnek a jobb szélén egészen közel a sziklákhoz mászott föl, és amikor majdnem elérte a gletszer peremét, akkor áttraverzált a sziklán a jobb oldali gletszerre. So I did all of that free solo because I didn't have any rope. The only rope I had left was a 6 mm, 60 meters rope in my backpack. Wow. So when I reached the very difficult spot where I wanted to place a fixed line, I rappelled on the 6 mm rope. I rappelled probably like 40 meters or something. And then I ascended on the 6 mm to put up the route on the left side. Wow. Szóval gyakorlatilag ezt az utat, ezt szabadmászásos szólóban másztat el kötélbiztosítás nélkül. Egy 6 mm-es, 60 méter hosszú kötél volt nála, amit fel tudott vinni, és ahol nagyon-nagyon kellett biztosítani, ott beleereszkedett vissza az útba gyakorlatilag egy 40 métert, és úgy mászott fel utána újra ezen a 6 mm vastag kötélen, ami ugye hát nem egy túlságosan vastag kötél. And of course, that's not the style I prefer, but this is more like getting to know the route, getting to know the conditions. And next time I want to do it better, but I mean, I didn't know what was there, so I didn't want to risk anything. And
the result is the route I set up then is safe. There's no rockfall. There's no avalanches. Mainly, I'm happy. I'm satisfied. Okay. Igen, azt azért kihangsúlyozta, hogy alapvetően ez nem az ő stílusa. Tehát ő nem nagyon szereti ilyen expedíciós stílusban, meg fix kötélen föl alá rohangálni, ő alpesi stílusban szeret mászni, de ezt előre mondta egyébként, hogy ezt a sziklafal szakaszt ezt mindenképpen szeretné biztosítani arra az esetre, ha ne talántán az expedíció során mentésre kerülne sor, senkinek az életét nem akarja veszélyeztetni. Itt viszont ugye egy olyan útvonalat kellett bejárnia, amelyet elsődlegesen nem ismert, tehát teljesen az ismeretlenbe érkezett, és egyszerűen ehhez most szükség volt arra, hogy az utat jobban megismerje. Ez a nyomvonal, amit végül sikerült kiválasztani, ez teljesen biztonságosnak értékeli, tehát nincs kőomlás, és nincs lavina, nincs jégomlás, úgyhogy ezt most már tudja, hogy ott fel lehet menni. Ebből most tanul, de legközelebb nyilvánvalóan itt nem szeretne fix kötelezni. Okay, so in total on my whole expedition, I used I fixed maximum 150 meters in total. Nice. Comparison is I think it's 4 kilometers of rope you fix on the normal route if you do a normal Everest expedition. Igen, azért összehasonlításképpen elárulta, hogy az egész expedíción összességében 150 méternyi kötelet rögzített, és az, hogy ezt tudjuk hova tenni, az Everestnek a normál útján a kereskedelmi expedíciók 4 kilométernyi kötelet szoktak rögzíteni. Getting back just one point to Alex Chikon, did you know that he was going to come, or was it a surprise that he was going to come, or did you know that somebody else has obtained a permit for the winter, and were you willing to cooperate, or did it even cross your mind? So Nepal is the system is very small, and I know Alex usually goes with a specific agency, and I knew that this agency was requesting Sherpas for a winter expedition, so I was certain that he was coming, even though it was not official. I knew he was coming. But Alex has a complete different style, and it's not matching with my style. So there was never a point where I was like, okay, let's gear up with Alex to increase success chance, because this is not what I do. Okay. Ugye a kérdés az volt, hogy mennyire tudta azt, hogy Alex Chikon érkezik télen, mert ugye ők is terveztek egy expedíciót az Everestre, ők a normál útra, ez volt Alexnek a harmadik próbálkozása télen az Everesten pótlólagos oxigén nélkül, és elárulta Jost, hogy természetesen tisztában volt vele, 100%-ig biztos volt benne, hogy Alex jön majd, hiszen ismeri azt az irodát, amellyel dolgozik, és azt tudta, hogy ez az iroda, ez kért engedélyt, mászóengedélyt a téli mászásra, úgyhogy biztos volt benne, hogy Alex érkezik. Az én kérdésem arra vonatkozott, hogy egyáltalán felmerült-e benne egy pillanatig is, hogy együttműködjenek esetleg, és erre azt mondta kategorikusan, hogy csak azért a siker esélyét növelni nem akart Alex-el együttműködni, mert teljesen más stílusban mászik, amit tőle azért eléggé távol áll. Ugye Alexék inkább ezt a táborláncos változatot művelik az expedíciós mászásban, Jost pedig inkább az alpin stílus kedveli, úgyhogy ő azért maradt a kaptafánál. So you have managed to go up to Lola again, and the space was open again to look for a feasible line to the west shoulder. What did you feel then, and how did you find the conditions? The conditions were much drier than I expected. I mean, I know it's a monsoon-driven climate, so winter is very dry, but it was dry, and it was warmer than I expected. So it was all blue eyes, very tough conditions. Ugye a körülmények nagyon-nagyon nehezek voltak fönn, mert ugye a mászóútnak ez csak az első harmada gyakorlatilag, 6060 méterre sikerült a Lolára feljutnia, és még hogyha nagyon nehéz is ez a kulcshelye, vagy egyik kulcshelye az útnak, azért onnantól fölfelé még végig kell mászni a nyugati gerincen, és utána átmászni az északi falba föl a Hornbein-kuloáron át, tehát onnan még azért elég sokat kell fölmenni, és magára a nyugati várra feljutni, ami ugye 7300 méter magas, ez nagyon jól látszik az alaptáborból, ez a gúla alakú havas hegycsúcsocska, hát oda gyakorlatilag egy teljesen jeges sziklafal vezetett, vagy ilyen blue ice-nak mondják angolul, ugye ez a tükörjég borította ezt a szakaszt. Ez a kép már fent készült egyébként ennek a válnak a tetején, ez volt a legmagasabb pont, amit Jost elért, de az biztos, hogy mivel nagyon-nagyon száraz és hideg a tél, nem olyan sok a csapadék, ezért kőkeményre kifagy, és a szél lesöpri a havat a falról, úgyhogy tényleg ilyen iszonyatosan kemény jégen kell felmenni. So, I mean, it's also good that
there is hard material there, because as a solo mountaineer, there's nothing worse than deep snow. You're like, you're fucked. You have nobody to break the trail for you. So if it's more compact, if it's harder conditions, like hard material below you, you can move faster, but it's also increasing risk. A small mistake, you slip, that's it. De. Igen, ugye itt két dolgot kell számításba venni egy ilyen terep esetén. Egyrészt a hegymászó örül annak, hogy nagyon-nagyon kemény az anyag, mert annál rosszabb nincs, mint szóló hegymászóként nyakigérő hóban próbálni előre küzdeni magad esélytelenül. Itt viszont ugye az a veszély megvan, hogy sokkal nagyobb a kockázata a hibának. Tehát ha itt valaki megcsúszik, akkor az valószínűleg menthetetlen. That's I will not say anything more, so you can go. Okay. But you still tried to, and you have climbed up this wall leading up to the west shoulder. I know you have been searching for a bit of time where to go up, where to climb up. How did it go, and what was the possible line, and how dangerous you think that line was? Proof. So first I tried a line never attempted before. First ascent line, beautiful, but danger was too high, so I quickly retreated and say, no, maybe if you come earlier in the season, possible, but I mean, I already used a month or a month and a half to get to that position, so it was only blue ice. Ugye először egy olyan nyomvonallal próbálkozott feljutni a nyugati várra, amelyet korábban soha senki meg se próbált. Ugye ezen az útvonalon korábbi expedíciók is, egy vagy kettő volt, én magam sem emlékszem hajszál pontosan, de az egy csapatos expedíció volt, amely feljutott a nyugati gerincen. Ugye az angoloknak volt expedíciója, meg a szlovéneknek, ha jól emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt, és nem télen. Ő egy olyan nyomvonalat választott elsőre, amelyen ember sem járt még soha, viszont arra hamar rájött, hogy az nem feltétlenül működik, az túl nehéz, túl veszélyes. Talán esetleg egy picit korábbi részében a szezonnak működhet, de hát ugye így is már másfél hónap nagyjából eltelt, mióta elkezdte magát a hegyet ostromolni. So what came next? Then next, basically there's a big bergschrund, like a huge crevasse, and there was only two ways to cross it. So you have to start your whatever line it is from one of those two ways. Ugye a másik lehetőség az egy ilyen peremhasadékon való átmászással a fal lábának a megközelítés. Ott egy hatalmas hógúla van a sziklafal lábánál, és ezt a széles peremhasadékot mindössze 2 darab helyen lehet átmászni, úgyhogy a két hely valamelyikén kellett próbálkoznia. So next approach, I searched for a way towards the left side, complete different direction, and I look for weak structures in the west shoulder in this kind of phase, but I realized there is so much blue ice and it's really hard because it's like it's not so steep, but it's steep enough, like I don't know, maybe 60 to 70 degrees of blue ice, but hard blue ice you have to traverse. So I traversed that and looked for a route there, and it was exhausting from the mind and from the body because you're soloing that stuff. Like you slip. Igen, a következő lépés az ugye az volt, hogy ennek a hegyoldalnak a bal oldalán próbált keresni egy olyan pontot, ami a gyenge ellenállás felé visz, és ez nem volt egy könnyű feladat, mert azért ez egy ilyen jó 60-70 fok meredekségű, tehát azt mondja, hogy ő úgy fogalmazott, nem olyan vészesen meredek, ahhoz viszont elég meredek, hogyha azon hibázol, akkor ott a túlélésre igazából nincs esély, és ez egy nagyon-nagyon kőkemény jeges, vízjeges szakasz volt, amit traverzálnia kellett, és ez fárasztó volt mind fizikailag, mind pedig mentálisan. So I came back down to base camp, and I thought there was a third possibility. And I used the big telelens from Alex Ticon's team and took some pictures with a huge telelens in the sections where I thought there was a possibility, another possible line that was more direct. The other one was going a bit more towards the left side in the whole shoulder, and there was one option that was more direct. But once I analyzed the pictures, I realized it was not possible.
Ugye, amikor ezt értékelte, hogy ez a traverzes rész, ez nagyon-nagyon nehéznek tűnik, akkor végül visszavonulót fújt, és lement egészen az alaptáborba, és aztán Alex Csikontól kértek kölcsön, neki volt egy ilyen nagyon nagy felbontású távcsöve, és ezzel a távcsővel készített fotókat arról a részről, arról a falszakaszról, amiről úgy gondolta, hogy egyébként már mint korábban fent járva úgy gondolta, hogy esetlegesen működhet, és ezeket a képeket elemezve is arra jutott, hogy ott se lehet feljutni. So what happened next? Next I was like, I'm not sure if it's a good idea to go, because I told myself, I don't want to go back to this beginning of the traverse with only blue eyes and totally exhausting. You have a backpack and so on, and like it's like, and I have carbon ice axes, which means you need to hammer 3 times until they're placed. It's not like dong, you know, it's like proper mining work. So, but then I was just like, okay, look, just go up and have a look. That's the possibility that is most possible. You go up, you go a bit to the left, and take that option and see what you can do. Aztán ezek után ugye mérlegelte a lehetőségeket, és igazából ugye az volt az első konklúzió, hogy hát egyik oldal se túlságosan hívogató, de aztán végül csak meggyőzte magát, hogy csak meg kéne próbálni, és végül amellett a változat mellett döntött, ami a bal oldalon megy, ez a sziklás, vízjeges, nagyon-nagyon nehezen mászható szakasz. Az volt az elképzelés, hogy adj neki egy esélyt, próbáld meg, és nézd meg, hogy meddig jutsz. Okay, so that's what I did. I went again there where I was just like, okay, look, the only thing that really motivated me is my curiosity. So I was really curious, what's happening up there? How does it look like? There's like almost no like there's no information. So I was like so curious. I was fueled with curiosity and went in there again. Szóval gyakorlatilag a kíváncsisága vezette föl újra, mert hogy egyszerűen annyira kíváncsi volt, hogy néz ki fönt ebbe a fal, annyira szerette volna ezt látni, hogy végül is ez volt a legfőbb motiváció, hogy újra megpróbálja. Did the level of fear, anxiety, or the feeling of danger has changed in any way after your first try to this second try? I think I had more fear on the second try, to be honest. I knew what was there. The first try, you don't know. You think it's going to get better. The second try, you know it's not going to get better. Igen, ugye az volt a kérdés, hogy egyáltalán a félelmi szintje az esette valamennyit vissza a második próbálkozásra, és igazából elmondta, hogy hát inkább csak nőtt, mert ugye az első alkalommal az ismeretlenbe mászol, és remélet, hogy jobb lesz följebb, de a második alkalommal ugyanoda vele mászol, akkor már tudod, hogy nem lesz jobb. Semmivel se lesz jobb a folytatás. But you still pressed on. The good thing is I can use the fear in order to focus, to perform, and without that fear, I don't think I would be able to climb that safe. So it's good that I'm afraid. Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon jól tudja használni a félelmet a mászás magasabb szinten műveléséhez. Mentálisan egyszerűen jól tudja kihasználni azt az érzést, amit a félelem ad számára, és ezért nagyon-nagyon jónak tartja azt, hogy van ilyen félelem. Had it ever crossed your mind, I'm not gonna make it back down the same place here, climbing up there? I mean, no. Actually, in my mind, I always kept the option to go back, and because it's so hard blue ice, I have everything to build a balakovs and rappel, and I have a 6mm rope in my backpack, so I built in a balakov. I can go pull the rope through, and it takes time to go back, but if it's only time, I will survive, but it just takes time, to go. So you were sure you didn't have to be climbing that stuff, down climbing again. You can rappel down. Because it's hard ice. You could see, okay, I can anywhere I want, I can build a belay. I see. Igen, itt a kérdés arra vonatkozott, hogy érezte egy pillanatig is azt, hogy ahol ott fölmászott, ott nem fog tudni esetleg visszajönni.
vagy visszamászni, és mondta, hogy ez egy percig sem jó. Persze nyilván aggodalmas volt a szituáció, de a mászás olyan szempontból nem aggasztotta, hogy ugye volt nála kötél, tehát megfelelő eszközökkel, abalakovok kiépítésével végig tudta ereszkedni ezt a szakaszt, úgyhogy tudta, hogy igazából lehet, hogy sokkal tovább tart időben, de megoldani technikailag biztos meg fogja tudni. So you came up and you reached the west shoulder at 7,366 meters or something like that. You have had a good glimpse into the north face, into the Hornbank Couloir. How tempting was it to try? Because on the pictures it was perfect weather. It was perfect weather, and I could have easily put up another camp, and I might have had more insights there. But my goal was to reach 7,200 and have a look on the ridge and have a look into what's coming behind. Mm-hmm. So I actually overachieved by 160 meters. And I was totally happy with that and ready to return. There was no temptation at all, even though it was beautiful. Yeah. Igen, itt a kérdés arra vonatkozott, hogy elérte végül a nyugati vállat 7360 valány méter magasan, és mennyire volt számára hívogató az, hogy ott belelátott az északi falba, látta a tovább vezető utat, ugye a nyugati gerincet és az északi falat a Hornbank Couloirral, és azt mondja, hogy igazából azzal, hogy elérte ezt a felső pontot, bőven túl teljesítette azt, ami tervként, célként ki volt számára tűzve. Ugye alapvetően ezen a felmászáson is 7200 métert lőtt be magának, ugye 7366-ig jutott. Simán benne volt még erőből, illetve tartalékból az, hogy még egy tábort fölépít picivel följebb, de úgy érezte, hogy amit akart, azt elért, és elég komoly tapasztalatokat tudott így is gyűjteni egy újabb kísérlethez, és nem akarta tovább feszegetni a sztorit. Abszolút semmilyen komoly csábítást nem érzett a csúcsra. And of course, you haven't slept above 7,500 meters, which would have been a key point, right? That's the minimum altitude for me if I wanted to push for the summit. 7,500, best 8,000 meters, sleep one night there, come back to base camp, rest, recover, refuel, and then go for a summit push. Remember, I'm not using oxygen. Yeah. Igen, és ugye itt a másik dolog, hogy persze neki lehetett volna kamikáze módon menni mondjuk egy csúcskísérletnek, de azt ne felejtsük el, hogy nem aludt gyakorlatilag 6200 méter fölött egyszer sem az expedíció során, egész az utóbbi hónapokban. És ugye ahhoz, hogy mivel ugye oxigén nélkül, tehát pótlólagos oxigén nélkül mászik, ezért ahhoz, hogy reális esélye legyen egy 8000 fölötti csúcstámadásához, leginkább az Everest csúcsmászásához, ahhoz, hát ő úgy mondja, hogy a minimum az 7500 méter, ahol legalább egy éjszakát aludni kéne, optimális esetben talán még ennél magasabban is, és az egy éjszaka alvás után visszatérni az alaptáborba, és ott jól kipihenni magát, újra feltölteni energiával a készleteket, és úgy megpróbálni a csúcstámadást. How much your foot injury held you back? How much time you lost with the foot injury? You mean waiting in base camp? Yeah. Would you have had another chance? Maybe like 2 weeks or something, like 10 days. But then the collapsed route and so on. You know, I lost quite some time with that as well. I see. If there wouldn't have been this injury, do you think you could have tried at least to sleep at that altitude that gives you the possibility to try a summit? Could have been, yeah. I had another issue. I had stomach issue for like almost all the expeditions, so that was also not a good help. I see. Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire hátráltatta őt ez a lábsérülés, mennyi időt veszített ezzel, és hát ugye ilyen 10-14 nap hangzott el a háttérben, ugye plusz még összeomlott az út is, tehát azzal is veszített időt, de az biztos, hogy ha nincs ez a sérülés, akkor talán lett volna legalább arra esélye, hogy bőven 7000 méter fölött egy tábort épít, és ott még tudjon aludni. És ezen kívül egyébként elég komoly gyomor problémák is gyötörték, amik ugye igencsak jellemzőek a 8000-esek alaptáborában. If you want to go back, okay, do you want to go back? What's the question? This was a training expedition. Okay.
Igen, ezt sejtettem egyébként, hogy ez lesz a válasz. I knew you were going to answer that. Szóval az volt a kérdés, hogy visszatér-e, és persze természetesen, mert az gyakorlatilag csak egy edző expedíció volt. Let's form it that way. When do you want to go back? Next winter, or you have other plans in the meantime? I will come back in the winter 21-22. 2021-22-es télen szeretne visszatérni ugyanide. And how much higher are your chances that time? What do you think now, taking a look back at your expedition, which I think we can call it was a successful one, even though you didn't reach the summit. But as for the aims, I think you have surprised probably many critics. Am I right? I don't care about the critics, you know. I'm happy, and that's the most important thing. And yes, it was a success. And I think the key of that expedition was just that I learned about the routes, about the conditions, and I learned one very important thing: I can do it. A kérdés arra vonatkozott, hogy mennyivel lesznek nagyobbak az esélyei a következő alkalommal, mert hogy azért, és ez az én személyes véleményem volt, azt elmondhatjuk, hogy azért az így is egy igencsak sikeres expedíció volt, és valószínűleg jó néhány kritikus meglepett az, hogy milyen magasra jutott, vagy milyen messzire jutott elmepróba alkalmával. Jost elmondta, hogy a kritikusok nem igazán érdeklik, az számít, hogy ő jól érezze magát, és ez megvolt, de a legfontosabb dolog, amit ebből az expedícióból megtanult, az az, hogy tudja, hogy meg tudja csinálni, hogy képes rá. Okay, so about the chances, I would say that the last expedition, there was a chance of maybe 1% to reach the summit. And I would say with all what I learned, the chance next time is probably 10 times higher. So I would give me a 10% chance for the next expedition, which is dramatic increase due to the specific knowledge I gained and due to new gear I can develop for the upcoming expedition. Okay. Itt ugye elmondta, hogy az előző expedíciónál ő úgy kalkulált, hogy 1% az esélye annak, hogy elérheti a csúcsot, ami ugye nem túlságosan sok. Azokkal az ismeretekkel, amelyeket most megszerzett, ugye az útvonalnak a bejárásával és egyéb terepismeretekkel, az időjárás tanulmányozásával, és azokkal az esetleges felszerelés fejlesztésekkel, amelyek a fejében vannak, azt gondolja, hogy meg tudja 10-szerezni ezt az esélyt, és legközelebbi alkalommal mondjuk 10% lehet a csúcs elérésének az esélye, mondjuk egy téli 8000-es Everestnél igencsak magasnak számít. Okay, to sum up, anything else you want to tell by yourself to sum up the expedition? There are a few questions, not too many, but a few questions from our readers, which I'm going Maybe we go through the most important questions. Okay, you did such a good job. We covered everything I wanted to say. All right, okay. It's very interesting. I think it's very cute, this question. You are still very young. What does your mother say that you are climbing such dangerous mountains and put your life on the edge? How does she cope with that? Okay, it's a bit complicated because I have two moms, a stepmom and my real mom. But I think for them both it's pretty difficult, especially when they don't know really what's going on. But luckily, I have a live tracking on my website where my position is uploaded once an hour. So that gives a little feeling of safety when you see that dots moving. Itt a kérdés arra vonatkozott, ugye az egyik kedves olvasón kérdezte, hogy mennyire aggódnak a szülők, leginkább az édesanyja, mert ugye ő is anyuka. Nyilvánvalóan nagyon, és ugye ő különleges helyzetben van, mert van egy mostohanyukája, meg ugye az édesanyja. Annyiban könnyebb a helyzetük szerinte, hogy ugye van egy ilyen nyomkövető, egy GPS-es nyomkövető, amit elérhetővé tesz a honlapján, és ez óránként kitesz egy jelet, úgyhogy ez egy picit talán nyugalmat is kínál. Does this GPS tracker probably give also unnecessary anxiety when it doesn't send new posts? Don't you think? Sometimes we have something called dirty spots. That's when GPS position is reflected and it's far off where I'm actually am. And one time on the expedition it happened, and it looked like I had fallen down a cliff and I had an accident. Exactly. And then there was no reception, and then people went crazy, and
I don't think my parents even notice because they don't check it so often. But the Spanish group, they were really worried that I had an accident. And you don't worry about that, that it's stirring probably unnecessary news around the world on the web or whatever? I don't care. I'm a solo climber, and if I'm in a whiteout, I want to make sure that I have proof. I don't want to be the next Uli Steg, where everybody's like, yeah, great ascent, but we don't really know if you reach the summit. I see. But you can prove if you only have it to your team at home, you can prove it that you don't necessarily have to put it online. That was only just a question. But I want to be real also. Like I want to have people I want people to be able to see where I am, what I do, and Real to life. feel that it's Real real. time. If I only say, yes, I've done this, it's a different thing than if people can see raw data. I see. Okay. Itt a kérdés arra vonatkozott, ugye, hogy nem aggasztó esetleg úgy publikálni ezeket az adatokat, a GPS koordinátákat, hogy az egész világ látja. Abban az esetben, ha mondjuk rossz a jel, rossz a vétel, hosszú ideig nem jön friss jel, vagy ahogy vele is előfordult, hogy egy teljesen rossz helyre jelezte őt, mert rossz volt a rálátása a műholdra a kütyűnek, és ezért a spanyol csapat nagyon-nagyon aggódott, ugye Csikonék nagyon aggódtak amiatt, hogy esetleg lezuhant, mert olyan helyen mutatta őt a tracker, ami azt jelentette volna, hogy lezuhant, miközben nem, csak rossz volt a vétele. Viszont azt mondja, hogy neki számára nagyon-nagyon fontos ez a fajta élő követési lehetőség publikusan is, tehát nem csak a saját csapata számára, hanem hogy ezt mindenki lássa, mert mindenképpen szeretné, hogy egyértelmű bizonyíték legyen arról, hogy ha ő azt mondja, hogy valahol járt, akkor azt ne kelljen bizonygatni, azt a trackere mutassa. Okay, let's see. What was the most difficult climb in your career? And how can you cope with the loneliness during the expedition? Are you such a cool person in your normal everyday life? That's 3 questions, sorry. Okay, that's 3 questions. Let's start with question number 1. The most difficult route I climbed? Like the most difficult mountain or the most difficult climb. It can be a route, it can be a mountain. That's a hard one. That's a really tough one. I don't remember. Maybe instead I would use the climb I'm most proud of to replace my forgetting. I'm pretty old in my mind. I know. Starting to forget. 27? I'm most proud. Yeah, I'm most proud of my climb on Nangpai Gosum 2. It was the first ascent of the at that time highest unclimbed peak of Nepal. That's what I'm proud of. Oké, ezt gyorsan összefoglalnám. Zoltán kérdezte, hogy mi volt a legnehezebb mászás a karrierje során. Igazából azt mondja, hogy már nagyon öreg, úgyhogy nem emlékszik mindenre vissza, és nem is a legnehezebb mászás módján közelíteni ezt meg, hanem inkább az, hogy mi az, amire a legbüszkébb, és a legbüszkébb egyértelműen a Nangpai Gosum 2-nek a megmászására, ami egy 7200 méteres csúcs Nepálban. Ő volt az első megmászója ennek a hegynek, és akkoriban az volt a legmagasabb megmászatlan hegy Nepálban. What was the second question? How you cope with the loneliness during expedition? I don't feel lonely. I'm in a very meditative state where I do not feel emotions. It's more like you see the world as facts. It's not really good if you have to interact with people because they will miss your emotions. But when I'm soloing, I'm really like, imagine the Dalai Lama probably is the same. Like he sees the world very pure in fact, and he's able to maybe switch off emotions in a specific way. I'm like meditating, you know? Szóval számára, amikor egyedül van a szóló expedíción, akkor az egyáltalán nem a magányt jelenti, hanem inkább egy ilyen meditatív állapot, és ugye olyankor, amikor emberekkel mászol, akkor egyértelműen bejönnek az érzelmek is a bizonyos tényeknek a megítélésébe. Ő viszont, hogyha egyedül mászik, akkor gyakorlatilag minden, amit tapasztal, az tényként kezeli, és egy ilyen meditatív állapotba kerül. And are you also this cool, this calm and collected in your everyday life when you not climb mountains? How do you mean? How cool? Well, I mean, like you're very, very slow. You know what you want to say very directly, and it doesn't look like someone who's nervous. I know. You mean? Okay. You know, when I was a kid,
I was like really bad at all of this. I was always nervous. I couldn't have a presentation in front of the class and so on. Yeah, but now I know what I want. And I mean, maybe it all comes down to the question why you do things. And once you know why you do everything, you get a certain clarity in your life that just makes you solid like a rock. I see. Okay. Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy miért életben is ennyire is nyugodt, és azt mondja, hogy gyerekként azért messze nem volt ennyire nyugodt, sokkal izgulósabb volt, előadást nem nagyon mert tartani, vagy nem tudom, tehát itt szerepelni nem nagyon tudott nagyobb közösség előtt, viszont amióta így felnőtt és tudja, hogy mit akar, azóta azzal együtt jön ez az állapot. Igazából ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha tudod, hogy mit akarsz csinálni és miért, akkor onnantól kezdve az ember nem lehet túlságosan ideges. Okay, I don't want to hold your time too long because you have. We can extend a little very bit. generous. I don't know. I mean. Okay, let's see. Does this Everest project? This is a question of our readers. Does this Everest project have any effect on your future plans? How do you mean? I think he knows it like. What you have experienced during this expedition, because I know in your previous interview you have told me you want to do the 7 summits in winter. Does it change anything how you approach this long-term project, or you are going to be just stuck with Everest now for a while, or how you are going to mix it up? Basically, I don't do a project twice in a row because just like, this is my job, but it's also my enjoyment and my free time and my meditation. And if I always do the same thing and repeat, just like when you do that at your job, you get burnout. Yeah. And I'm curious. I like to explore. I like to do things. So now I will do another project of my 7 summit projects. Then I will go back to Everest, and that's how I will continue. Okay. Szóval gyakorlatilag a hosszú távú projekt az ugye nem változott. Akik olvasták interjúnkat Josttal korábban, tudják, hogy a 7 Summit sorozatnak a téli szólómászásával fog próbálkozni hosszabb távon, és gyakorlatilag ez a projekt ez továbbra is él. És ugye számára nagyon fontos az, hogy nem szeret ismételni egymás utáni dolgokat, mert csak úgy, mint a munkában, itt is nagyon könnyen ki lehet égni, tehát ő szereti azért keverni, változatossá tenni ezeket a dolgokat, úgyhogy a téli Everest előtt lesz majd másik projekt, ami valószínűleg a 7 Summitshoz kötődik. Yeah? Maybe I will add something else. Now, next time I will go, hopefully, to Alaska, if it works out with the whole corona. And climbing in the polar winter is much colder than climbing on Everest winter. It's much darker. It's much more challenging. Yes, the altitude is lower, but by doing different projects and not the same project again and again and again, I get different inputs and I learn a lot and I can take knowledge from there. Last year, I've been in the polar winter in Alaska. I learned so much that I've used on the winter expedition on Everest, which is summer compared to winter in Alaska. Igen, ugye itt említette a Denálit, mert hogy ezt már egyszer szerette volna megpróbálni, csak élesben nem sikerült, ugye tavaly télen, mert nem kapta meg az engedélyt. Ugye akkor volt ez a kormányzati leállás az Egyesült Államokban, és emiatt nem működtek a nemzeti parki hivatalok, sem engedélyt sem kapott végül is, úgyhogy nem tudta élesben megpróbálni a Denálit, és azt mondja, hogy a körülmények ott sokkal extrémebbek télen, Alaszkában, mint amennyire durvák Nepálban, akár az Everesten, és ezeket az élményeket, ezeket a tapasztalatokat, amiket ott tud szerezni, ezeket simán fel tudja használni egy téli Everest mászás kapcsán. Itt azért elhangzott egy eléggé súlyos összehasonlítás, mégpedig az, hogy az alaszkai, nem is, hogy is mondja, hogy a 8000-esen az Everest környékén a tél, vagy a Nepálban a tél az olyan, mint Alaszkában a nyár. Nyilván sarkítva, de azért itt lehet érezni a különbségeket. So it's Denali again, probably next time. It's Denali again, if it works out, but I can spoiler a little bit. I received already information from the national park that it's going to be closed for the whole year this year. Yeah. And it's a federal agency, they're very stiff, so
I think probably this winter I have to chill a little bit, which I'm not used to. I see. Igen, itt azért azt elárulja, hogy kicsi spoiler a részéről, hogy vannak olyan információi a Nemzeti Park részéről, hogy lehet, hogy egész évre le fogják ezeket zárni, és nem fognak kiadni engedélyt, ami azt jelenti, hogy a következő télen sem fog tudni mászni. Ez számára lesz egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, itt ugye a koronavírus alakulása, ez komolyan befolyásolja ezeket a terveket is, mert nem az otthon idős típus. Talking about sitting at home, how the hell do you cope with the situation? I will do something that will help me for the projects, and it's going to be a learning thing. I love to learn. So if I can't really do the project itself, I will learn something that will be essential to maximize success, or to maximize, how do I say, chances of survival in case something goes wrong. Okay. What would this be? So I still want to climb in wintertime in Antarctica, and it could happen that maybe, because my idea would be to approach from land, I would be stuck in Antarctica, maybe for another year, because I couldn't be picked up. So increasing my chance of survival would be not to depend only on what I stash, but to be maybe able to, I don't know, hunt seals or something, you know. This is just an example. I see. But that's pretty interesting. That sounds really ambitious and interesting. A kérdés arra vonatkozott, hogy egyébként meg hogy bírja ki a fenekén ülve ezt a szituációt, ami nyilván minden szabadban mozgást kedvelő ember számára egy rémálom, meg hát nehéz együtt élni vele. Náluk egy picivel talán szigorúbbak is a korlátozások, és azt mondja, hogy meg fogja oldani azt, hogy akkor is úgy töltse el az idejét, hogy valami olyasmit tanuljon, ami a következő expedícióin hasznos lehet számára, akár a túlélést is segítheti, mert egyébként imád tanulni, és próbáltam megkérdezni tőle, hogy konkrétan mire gondol, és ugye tervezi az Antarktiszon is a téli mászást, ugye a Seven Summits egyik csúcsa a Vinson, és ezért télen az Antarktiszon mászni az finoman sem vicces, mert egyrészt teljesen sötét van, másrészt mínusz 60, 70, 80 fok, és ugye ő arra is kalkulál, hogy esetlegesen mondjuk nem tudja elhagyni majd a kontinenst, mert nem tudják felvenni őt a körülmények miatt, tehát újabb, akár egy évet ott kell töltenie, és akkor jól jöhet, ha mondjuk fókára tud vadászni, ha azt megtanulta. Ez most nyilván egy vicces példa volt, de jól mutatja, hogy mennyire nyitott azokra a megoldásokra, amik szükségesek lehetnek a projektjei befejezéséhez. Okay, somebody is suggesting that a good preparation would be for a winter project like the Pobeda Mountain in Siberia that was done by Simone Moro and Tamara Lunger. Mm-hmm. I don't know if you are open for that, or if you need something like that. No, it says good preparation line, la la la. Winter preparation in the Russian Gulag can be a good idea. Yeah. I think I'm not a big fan of Russian gulags. I will try to prepare somewhere else. Okay, I didn't read it through the whole time. Sorry, I got the last line. But anyway, funny things come up. I think I have already gone through all the questions. I have one more. I'm sure you knew about the Sherpas that were trying to make a very fast try on Everest. Do you have any opinion on this? Did you like it? Did you not like it? I'm not a big fan. I mean, first of all, this kind of approach takes quite some resources. I mean, you helicopter everything in, and then the Sherpas were not properly prepared. Some of them were not acclimatized at all, which means one person was sitting in Alex Ticon's dining tent feeling altitude sick. So that's how prepared the whole thing was. It was just like one person was like maybe at the afternoon break thinking, oh, maybe we can do this. Everyone was like, oh, maybe we can do this. Next day they were flying there, you know. That's how it was planned. I see. Igen, arról kérdeztem még itt a végén, hogy ugye volt egy kísérlet a nepáli serpák részéről, ami erősen inkább ilyen marketing akciónak tűnt, hogy néhány nap alatt Katmanduból indulva megmászni az Everestet nagyon gyorsan, és
és erről kérdeztem, hogy erre vonatkozólag van-e bármilyen véleménye, és mondta, hogy igazából nem nagy barátja ennek az ötletnek, vagy nem igazán kedvel az ilyen stílusú mászást, illetve hát nem is érezte azt, hogy rettentően felkészültek lennének, mert azért ennek komoly háttérigénye van, mind infrastrukturálisan, mind erőben, mind mindenféle módon, és hát azért ott ültek a serpák Alex Csikon sátrában hegyi betegen gyakorlatilag 5300 méteren, úgyhogy nem nagyon látta át azt, hogy ezt hogy gondolták volna komolyan. Hát ez egy ilyen sztori volt. Okay, Jost, I think probably there was one question which was not mentioned yet about preparation. Was there any specific preparation for this project for you, or the project was itself the preparation for a successful later attempt on Everest? I would say the preparation was everything I did before. My life is the preparation for this project. Okay. But is there any specific training methods that you use, or is just let's stick to the old things that everybody does, like go trail running, do dry tooling, whatever, go to the gym, mix the things up, let's sleep in the freezing chamber or whatever? So I mean, I do train like almost every day. That's only one rest day per week. And I do lots of level 1 endurance training to maximize aerobic capacity. And the other days, it's always switching. I do climbing training, whatever climbing it is, indoor, outdoor, ice mix, whatever. And I'm changing like that. So I'm recovering from the level 1 endurance while climbing, and I'm recovering from the climbing while I do level 1 endurance. That's my usual thing to do. And of course, the first months of the expedition in the medium altitude, I trained. I did trail running. I did lots of altitude meters. It's a mix. I see. Igen, itt az edzésmódszerre kérdeztem még rá, kvázi utolsó kérdésként, hogy hogyan készül föl, van-e bármilyen különleges edzésmódszer, és igazából nyilvánvalóan megvannak a fizikai, that's cool, it's like Halloween. Szóval megvannak a fizikai felkészülésének a módjai, mint mindenki másnak. Ugye az egyes szintű aerób edzéseket csinálja az egyik nap, aztán a következő nap mászik, és akkor éppen regenerálódik az aerób edzésekből, és aztán amikor meg aerób edzés van, akkor meg a mászásból regenerálódik. Ezeket váltogatja, egyébként heti egy pihenőnappal, de minden nap edz. És itt az expedíció során gyakorlatilag az első szakasz az szinte végig edzés volt, tehát amíg ott a 6500 méterig mozgott, addig folyamatosan iktatott be mondjuk terefutó edzéseket is a programjába. Okay, Jost, I think... Okay, László, some final words from my side to this interview. Now that I switched on the light, you see, whoop, I switched it on. Yeah. You see this line here, huh? Can you see it? This is still from Everest. I didn't put on sunscreen, and I have this ski mask. I have a mask below, and I have a breathing mask, and I have tape on my face. And when I almost reached base camp, I took everything off, and I forgot I didn't have sunscreen, so I burned my face really badly. So this is my souvenir from Everest. Igen, a végére még egy érdekes infót elmondott, itt a fénynél jól lehet látni a homlokán azt a vörös csíkot, hogy gyakorlatilag ez volt az egyetlen, ami ki volt az arcán, bár amikor mászott az Everesten, akkor folyamatosan be volt takarva, ugye sisak volt a fején, síszemüveg vagy napszemüveg, illetve csősál, valamint volt ez a légzéskönnyítő maszk, amit szoktak használni az oxigén nélküli mászók is, biztos láttátok a fotóin. Ebből nem oxigént lélegzik természetesen, hanem igazából a páratartalmát próbálja növelni a belélegzett levegőnek, mert nagyon száraz. Szóval a lényeg az, hogy ezekben mászott, de amikor visszaért az alaptáborba, akkor levett magáról egy mindent, és elfelejtette bekrémezni az arcát, és rommá égett az arc, és ennek a nyomait lehet még mindig látni. Okay, wow, so for those of you who have been thinking, I was in the mountains recently during Corona times here. Sorry to disappoint you. I also have to stick with the rules for everybody, and I'm happy to have some rock climbing areas not far from this house and running. Unfortunately, the renewal has to wait a little bit. I see. Igen, azt mondja,
aki esetleg arra gondolt, hogy felrúgva a koronavírus miatti szabályokat, ő itt most elment a hegyekbe és ott égett le, akkor hát mindenkinek csalódást kell, hogy okozzon, mert ezek bizony még az Everestről való sérülések. Szerencsére azért egyébként amellett, hogy nyilván tartja magát a vírus miatt hozott rendeletekhez, szabályzatokhoz, azért egészen közel a lakhelyéhez vannak sziklamászóhelyek, illetve el tud menni futni, bringázni, úgyhogy nem kell egész nap otthon bent a lakásban ülnie, de ezt még amíg meggyógyul, ez egy kis idő lesz. Okay, Jost, thank you really thank you very much for your time, for we really appreciate that you spent so much time with us, and I hope that all our viewers, not only in Hungary but the few ones who came from outside of Hungary, have enjoyed this interview with you. And who knows, probably we are going to meet again in the future for a normal lecture with a little bit more photos. And of course, I'm going to reach you out again, inquire about your next adventures. Perfect. Thank you, László. Like always, it's a pleasure talking with you. And if there are any viewers who still have questions, you can send me a message on Instagram. I will answer all of your questions. That's very kind of you. Thank you very much. Szóval mi most itt abba hagyjuk az élőt, megköszöntük Jostnak a részvételt, hogy ilyen sok időt töltött velünk. Eredetileg fél órára terveztük ezt a kis interjút, és gyakorlatilag 1 óra 16 perce beszélgetünk, és Jost ennek ellenére még azt felajánlotta, hogy ha vannak még kérdéseitek, akkor nyugodtan keressétek fel az Instagram oldalát, és ott tegyétek föl kommentben a kérdéseiteket, mindegyikre válaszolni fog. Egyébként tényleg mindig szokott válaszolni, úgyhogy erre buzítom mindenkit. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy tetszett ez a kis interjú, és hát egy dolgot ígérhetek, egyrészt 2. Az egyik az, hogy Jost munkásságát a továbbiakban is folytatni fogjuk, előfordulhat, hogy lesz majd ezzel kapcsolatosan rendes fényképes előadásos vetítésünk is, illetve természetesen fogunk majd még jönni hasonló interjúkkal, más másokkal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Thank you very much, everybody, once again. Thank you, Jost, and please try to enjoy your time at home at the quarantine. Oh, I'm enjoying. Right. It's an upgrade to the Everest winter expedition. Look, I'm in a t-shirt, and I have a heater. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos javulás ez az Everest kondíciókhoz képest, hogy pólóban ülhet otthon és van radiátora. Köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy itt voltatok velünk, kövessétek továbbra is a mozgásvilágot, a hóhatárban jönnek majd a hegymászó hírek. Mindenkinek szép, kellemes estét kívánunk a viszlát. Sziasztok! Okay. See you, László. Thanks, Jost. See you. Have a good time. It was a great pleasure. Thanks. My pleasure. Cheers.